zero based indexing. Very important. In arrays, we have zero based. ஐயோ நான் பாட்டு இப்படி இருக்காது மாட்டேன். ChatGPT WD அதில் தான் ப்ரோ போடணும். ChatGPT நோஷன்லாம் ஏற்றி வச்சுக்கணும் ப்ரோ. நான் சொல்லுவேன் ஓகே முன்னேறணும்னா.
pandas pictures brother. பார்த்தீங்களா கோவில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நைஸ்ல ப்ரோ. நான் ஜென்ரேட்டே பண்ண சொல்லியே ப்ரோ. ஒன்று துடிச்சுட்டு பண்ணுறியே. செட்டிங்ஸு அவுட்புட்டு ஸ்ட்ரீமிங். செட்டிங்ஸ் எங்க? செட்டிங்ஸ் ப்ரோ. செட்டிங்ஸ் டூல்ஸ் ஃபைல் செட்டிங்ஸ் அவுட்புட். ஸ்ட்ரீமிங் அவுட்புட்டில் ஸ்ட்ரீமிங். ஆமாம். அதில் என்கோடர் வீடியோ என்கோடர். ஆமாம். அதில் NVIDIA auto நல்லா டைலாக் போடுறான் பாருங்க ப்ரோ. யூ நோ வேர் டு ஃபவுண்ட் மீன். என்னெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Least indexing. Okay, where is 2D array used? It is used to solve a lot of matrix problems, a lot of graph problems, which you'll be dealing with in the future. Okay, as of now, just know this is what we know as 2D array. This is the row, this is the column, and it goes as row and column. That's it. That is what you have to keep in your head as of now. So in the STL video, I've talked about a lot of functions related to arrays, vectors, list, and a lot of other things. So you can definitely check that video after this one. So we have known about arrays in basics. Now let's talk about string. So imagine this is the string that I am having. String s equal to string. And now I want to access I. So the string also stores every character in terms of indexes. So s will be at the 0th index. So if you try to print something like c out of s of 0, what will happen? See, s will be printed. If you say s of 1, see what happens. T will be printed. If you say s of 2, you know what will be printed. R. So every character is stored at length equal to s dot size, or there is another function as length which you can use. So if I say length minus 1, because I know the last index, because everything works in 0 based indexing, the last index will be n minus 1. I know it.
If I print this, what will be printed? Driver R, because this is what happens at the Okay. last I index. understood. That's how you can easily access the string. If you want to change any value, imagine you want to say, hey, I'm not interested in this. Please make it Z, strives, and I do it. It gets changed to Oh, Z. size So you can போட்டா also string size change it. Remember, Wait, these are bro. characters. Wait, ஒரு Characters try at every போட்டுடலாமா? index. ட்ரை போடுவோமா ஸோ நோட்ஸ் நோ மோர் நீடட் ஐ கெஸ் நான் அது எதுக்கும் ஆனால் என்னோட ஜேர்னல் பண்ண ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இன்னைக்கு 5 Jan காலேஜ் சூப்பராக போச்சு, நல்லா போச்சு. பார்ப்போம் நாளைக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு. டெய்லி இப்படி போச்சுன்னா நல்லா தான் இருக்கும். பட் there is a but. எப்போவுமே இப்படி போனதில்லை. ஸோ wait, let's wait and see. Okay, it's all bro. ஓகே, இப்போ வந்து என்னது ப்ரோ, இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னா இது என்னது இன்ட்டு அரேலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான். கிளம்பி ஸ்ட்ரிங்கை நான் ட்ரையே பண்ணல. ஸ்ட்ரிங்குன்றது இப்படி போடக்கூடாதா? எஸ் கேபிட்டலோ ஸ்ட்ராங்னு போடுறேன். ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஸ்ட்ராங்னு போடுறேன். ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்குவல் டு சக்தி அப்படின்னு போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரிங் எஸ் வந்து சக்தின்னு போட்டாங்க. என்ன நடக்குது? ஸ்ட்ரிங் வந்து சக்தின்னு போச்சு. ஓகேவா? இன்னும் உங்களுக்கே தெரியும், எங்களுக்கும் தெரியும், ஊருக்கே தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து திருப்பி ஒரு வாட்டி ஸோ சி அவுட் எஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்னு போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து அவன் இது எஸ் கொடுக்கலன்னா அடிச்சு காலி பண்ணிடுவாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ரன் பண்ணோம்னா எஸ் ப்ரோ குத்துறான் ப்ரோ பக்கா ஸ்பேஸ் இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு போகலாம். இன்னும் நான் நிறைய பார்த்துப்பேன். ஓகே, And characters when gets added makes up a string. So all of these are characters. You can't do something like this and expect this to work. If you do this, it will not work and it will give you errors. You see, errors. So since it is a character, you have to assign it with a character. So string is storing characters within itself. So if you know about this and the length function, eventually we will be solving a lot of string problems, and there you can easily get on with strings. So we are done with arrays and strings. Now it's time to do for loops and while loops. And as of now, I'll be talking about basics. Eventually, we'll be solving a bunch of patterns. And once you end up solving all these patterns using for loops, trust me, your logical thinking, your concept of for loops will be super strong. And then we'll move on to solving maths and everything using the for loops and while loops. And eventually, in the entire DSA, for loops, if you don't know for loops, you can't do anything. So please stay focused. So what is for loops? Why is it used? Imagine I say you, hey, print your name. I'll be like, see out. Okay, what's mine? My name is Trevor. And I'll print it 5 times. Done. 5 times print. Print it 500 times. 500? That's a lot. This is where for loop comes. For loop says, same line of my code. god அப்படின்ற மாதிரி பண்றாங்க. Why do you want to write it again and again? I'll do it. Bro, So what for loop says is, உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் hey, பாராட்டு கொடுக்க முடியும். same line of code, right? Write it once. And then enclose it
inside me enclosure. And the for loop says, okay, my syntax is very simple. Say for, what is the variable that you want to go across? How many times you want to run? Put up a variable for that. I want to run it for 5 times or 500 times. What is the initial? First, I equal to 1. Variable declaration, I equal to 1. Variable declaration. This only gets executed for the first iteration. Only gets executed for the first iteration. Then condition at which I'll stop. The for loop will stop. The looping will stop. So I'll be like, the condition is 10. I'm saying, till I don't reach 10, I'll not stop. And at every step, I have to do something. If I don't do, I will forever stay 1. And if I stays forever 1, this condition will always be true. And if it is always true, that line of code will run. And it'll never end. This is where something like increment or decrement, your wish, comes in. And I say, this is the line that I use, I want to execute. And I go ahead and write this line. Now what happens is, see what will happen. I'll tell you how it happens. Wow, 10 times, exactly 10 times try to call printed. What happened was, first initialization, I equal to 1. Yes. Tool. Yeah. See what happened. Run. Mandatory that you reduce by 2? No. I want to run this for 5 times. How I run it for 5 times is my choice. I can be like 1. I can be like, I need for 5 times. I will go till 25. I will do I into, or maybe I plus 5. My choice. I can go like 1, 6, 11, 16, 21. My choice. That's my choice. No one is here to stay. How I run doesn't matter. How many times I run is what matters. This condition depends on you. What you need to make sure is, if you want it for 5, if you want it for 10, if you want it for 20, make sure the condition is written in such a way that it runs for that many number of times. That is the core concept of for loops. Okay. Do we have nested for loops? Similar to if? Yes, we do have. And the nested for loops is something which I'll be teaching you while printing patterns. As of now, this is what you need to know. Can we write if conditions inside the for loop? Yes, you can go ahead and write if. Any line of code can be written inside any for or any while loop. So this is how you write a for loop. Now, I want to convert this exact similar for loop. I'll just comment it out. I want to convert this exact similar. அவசர வேலைகள் இருக்குது, அதனால் அதை முடிச்சுட்டு வரேன். இன்னைக்கு சரியான மிஸ்டேக் மாற்றிருந்தேன். Bro is not coming out. He came. Oh no, 74. Really? 53.